recording. So, hello everyone. It is my great pleasure to see you all here, and also to welcome our distinguished guest, Marianna Kiyanovksa, today. And so I will make a very short introduction, and then we will hear some poetry. I also would like to begin with extending gratitude and saying thanks to the Jordan Center, to NYU University, and to Razum for Ukraine, the organization who supports this event. It is a very big opportunity to introduce Marianna poetry here, and in particular her recently translated and highly known and recognized book of poetry called Voices of Babyn Yar. And Marianna is a poet, also a translator. Right now she is working on translating, as she said, Polish classics, and she has won multiple awards for her poetry and for her translations. She is a winner of the Vilenica International Literary Festival and CEI Fellowship. She was also awarded the Gloria Artis Medal for merit to culture in Poland in 2013. And in Ukraine, she was recognized by like the biggest award in the sphere of culture for this collection of poetry. Also, this collection was recognized internationally, and she received the award of Ieguda Amichai in Germany for this collection of poetry. She received international award of Zbigniew Herbert for this, and also a European. She was named an European Poet of Freedom. I also would like to introduce Maria Jeanne, who represents this organization, Razum for Ukraine. I think all New Yorkers know this important work this organization does for supporting Ukrainian cause and also on cultural front. And also Catherine Sesoeva, who is going to produce the voice of poetry in English language. And please welcome, join my joy in welcoming Marianna Kiyanovksa. Доброго дня, дуже дякую за запрошення. Good day. Thank you so much for inviting me. Я хочу прочитати те, що збираюся сьогодні читати двома блоками. Перший блок – це є 4 вірші, які входять до 3 моїх різних книг. І перший з них, 2 – це вірші з книжки «Блискавка зустрічає воду і вітер». So today I'm going to read in 2 blocks of poetry. And the first block of poetry is going to consist of 4 poems out of 3 of my books. The first 2 poems are actually going to be from the most recent poetry book, Lightning Meets Water and Wind. Перший з них присвячений Єлені Фанайловій. Це відома російська поетка, але для мене важливо те, що вона важлива журналістка, яка працювала на Радіо Свобода, і якій я в 2016 році розповіла про те, як я бачила геноцидальну практику Росії в містах і селах Донецької і Луганської областей, які були деокуповані українською армією. І, власне, вона робила зі мною інтерв'ю, в якому я розказала багато подробиць про те, що я бачила на деокупованих територіях. The first poem is going to be dedicated to Yelena Fanailova, who's a Russian poet, but she's also a journalist for Radio Svoboda.
And she's important to me because in 2016, I gave her an interview in which I described what I've seen in the territories of Donetsk and Luhansk Oblast that were recently deoccupied. There was a brief period where they were deoccupied. And I described and for the first time said that what I see is actually elements of genocidal war on those territories. Про цей вірш я ще мушу сказати, що там є дуже багато цитат, але головна цитата – це інтертекстуальний такий переспів, травестія поеми Тараса Шевченка «Причина». Ця поема відома в Україні настільки ж, наскільки гімн там, чи інші найважливіші пісні. Вона починається зі слів «Гравати стогне широкий», який є фактично народною піснею. So the one thing I want to say about this whole, the first poem, the first text is that it's actually very intertextual, and there are quotations or like the references there to Taras Shevchenko poems that basically everybody in Ukraine knows. It's as known as the anthem that starts with a very famous line, "Ребята стогнуть Дніпр широкий", which I can't render in English. Ну і власне Дніпро – це головний, можна сказати, герой цього вірша. І те, що є такий топонім Бочарово. Бочарово – це є село в Росії, в дуже болотистій місцевості. Можна сказати, що на краю болота, яке займає 3000 кілометрів. І якраз з цього болота починається Дніпро, який потім тече через Росію і через Білорусь, аж нарешті пізніше через Україну. So there's another toponym that I mentioned, the toponym that I mentioned in this poem, which is Bocharovo, which is a village in Russia where the river Dnipro actually starts. And it starts out of a very swampy area that's very large, around 3,000 square kilometers. This river then flows through a bit of Russia, a bit of Belarus, and only then becomes the great Ukrainian river Dnipro. Другий вірш присвячений Володимирові Вакуленку. Володимир Вакуленко – це український письменник, який на початку повномасштабного вторгнення був вбитий російськими окупантами, який написав щоденник в перші кілька тижнів повномасштабної війни. Цей щоденник був закопаний в нього на подвір'ї, його знайшла Віка Мелін, яка пізніше була вбита ракетою в Краматорську. І так сталося, що їхні долі переплелися ще раз, бо її серце зупинилося рівно на день народження Вакуленка. Але для мене ця присвята, вона, власне, писалася через те, що моя остання розмова з Вакуленком була про те, що люди замало вшановують тварин, які загинули на окупованих територіях і внаслідок війни, тому що, зрештою, це тварини, які загинули за своїх господарів, вірні своїм господарям до кінця. І тоді я подумала, що, можливо, це добре буде, якщо я напишу щось таке досить героїчного епосу. І я зробила травестію 8-ї пісні Енеїди Вергілія. Вергілій для української традиції дуже важливий, бо важливу травестію написав Котляревський. І те, що стосується Елізіума і героїв тварин, це, власне, цитата з Вергілії. So, the second poem is going to be dedicated to Volodymyr Vakulenko, who is a name that you may have heard because he was murdered in the beginning of the invasion in Izium. He had a diary for the first days of the invasion that he buried in his yard that was later discovered by Victoria Emilina, and she was, of course, the Ukrainian poet and writer that was also killed by the Russian missile, and their destinies became connected yet again because
she was actually, her heart stopped beating on the day which was his birthday. But the reason his dedication is on this poem is because the last conversation that Marianna had with him was about the destiny of all the animals that are left in the occupied territories, and how we don't talk enough about the kind of the tragedies in the animal lives when their owners either get killed or leave and the animals get left behind. So Marianna wanted to write something in the epos of kind of this the tradition of Virgil. And Virgil and Aeneid is very important for Ukrainian literature, for Ukrainian story, because Kotlarevsky wrote kind of a version of Ukrainian Aeneid that became a classic, and it was the first literary work in Ukrainian that became kind of well known, and therefore, she wanted to tie it all together. There is the discussion about animals in this Elysium that and my Latin is rusty, but it's based on the version Aeneid work. Третій вірш входить до моєї ще не опублікованої книжки «Хештег День війни». Це є вірш, які є ілюстраціями до плакатів, які були створені Христиною Валько. І, власне, це, напевно, такий винятковий випадок, коли поезія ілюструє плакат, або коли плакат ілюструє поезію. So the third poem is actually from a book that's not been published. It's a hashtag Day of War, and it's kind of an ongoing cycle. That's where the poems are written after the artist Christina Valko publishes the poster, and then Marianna reacts with the poem kind of for that poster, and the project is ongoing because the war is ongoing. І мені було дуже важливо створити таку мову символів і метафор, і трошки мемів, яка притаманна плакату. Ця книжка не видана, тому що війна триває. Від моменту, як писався цей вірш, до моменту сьогоднішнього минуло майже 800 днів вже. І це треба пам'ятати. Власне, це такий щоденник свого роду. It was important for her to create this language that she can speak with a word that consists of like mem and metaphors, and it's similar to how the poster works. So, the war lasts over 800 days already, and of course the cycle is not finished yet, but it's almost like a diary of war. Четвертий вірш – це з книжки «Листи з Криму», і ця книжка побудована на кримсько-татарських топонімах в Криму, бо мені захотілося розказати історію кримських татар через місця. Ця книжка писалася між 14 і 16 роком, і я тільки пізніше зрозуміла, що насправді ця книжка, яка розповідає про геноцид кримських татар. So the fourth letter is actually from the book, The Letters from Crimea, and it talks about, I wanted to write a poetry book that's based on the Crimean toponyms. And I wrote it between 2014 and 2016, and only later I realized that it's actually also the book about genocide, because it talks about the genocide of the Crimean Tatar population. І, власне, я хочу підкреслити, що якщо йде за Тімоті Снайдером, то Україна є територією кількох великих геноцидів, про які треба пам'ятати і нагадувати. Це геноцид Голодомору в 1933 році, коли постраждало селянське населення України. Це геноцид, який Голокост, який полягав в тотальному знищенні єврейського населення. Це геноцид кримсько-татарського народу, внаслідок якого вціліло менше ніж 30% Кримли. І війна Росії проти України, яка має відверто геноцидальний характер. Власне, в мене немає книжки про ромів, зате в мене є 2 книжки про війну Росії проти України. So she would like to stress that the reason all this is connected together, and also with the poetry of Babyn Yar, is because according to Timothy Snyder,
Ukraine is part of these bloodlines where genocides happen, and that's a Holodomor, which is 1933 famine, the genocidal nature that affected the village population, and then of course the Holocaust that had the aim of annihilating all of the Jewish population of Ukraine. And then the Crimean Tatar genocide, where only 30% of Kirimli, which is the name of the people, survived that. And today's war, which also has a genocidal aspect. But Marianna also would like to, say that like there was also a genocide of the Roma people, and even though she hasn't really written about Roma, but she has 2 books already about this current genocidal war. But all these things are very important. Вибачте за такий довгий текст пояснення, але мені важливо додати контекст. I'm sorry that this is a long introduction, but I wanted you to have a context of this poetry. Для Єлени Панайкової. Днес Дніпро понесе кров ворожу, смоленське було. І зійдуться всі баби Бочаровські, 26 душ живих, та ще 22 ні живі, ні мертві, з тою кров'ю поговорити. Ні піску там нема, ні логу, самі мочарі, та імла, та знизу студений холод. І побачить баби Бочаровські, що кров нема, нічого не чує, ні про кого не мовить. Тільки брижі хвилясті тою кров'ю ідуть, і кулі кулясті з неї вискакують, червонопері, як окуні, будять сопу в надрах. А в кожної баби вдома кіл із одним горшком, посеред двора двір із одним горшком, довкола кола, під горшком одна гнила баделина, на горшку одна голодна дитина, або не одна. Обійдуть баби Бочаровське, смоленське болото, закаляють кров'ю руки, ноги і трохи голови зсередини, бо в них де кров там і пісня. І завиє баба до баби, 26 душ живих, та ще 22 ні живі, ні мертві, і так до других півнів, але наших, українських, бо там, при болоті, ні на мочарах, ні по селах, ні півнів, ні півників не бува. Таку добу із болота, із чорної крові, вийде постать білосніжна у вінці терновім, то не вийшла русалонька матері шукати, ані втоплена причина на місяць глядати. Не русалонька блукає, пімста наша ходить, сама не зна, адже пімста, що ворогу зробить. Кров ворожа у болоті, кров у Чорнім морі, біла постать у скорботі, але з гнівом в горі. Гніву праведного треба, щоб менше скучати, щоб усякчас і опівночі лихо звитягати. Побачать баби Бочаровські ту постать бліду і подумають, що то спішений вершник, а за ним блідий зеленавий кінь, який розкриває зів і волає «Наблизься!». І стануть баби Бочаровські, закаляні кров'ю, в саму трясовину заходити, вити кричати своїй смерті, а нашій пімсті казати, що їм дає кров, як 39-та вода з 30-го царства, якісь буряти, чеченці, якути, мордва, інгуші, хоч мордва, тобто мокша і рзя, це якраз сусідні від них болото, і що говорити вони більше з тою кров'ю не хочуть. Ну а пімста, як то часом з пімстою буває, стане ходити, мовчати, і бабам Бочаровським дивуватися, бо ті почали на болоті, а всі в шубах. Все ходить пімста з вуст Дніпари. В болотах Дніпр не громить. Розбивши вітер, чорні хмари, лік в Україні відпочить, а з неба місяць сяє оком, над пагнами з кривавим соком, кругом, як в усі, все мовчить. Аж гульк. З болота позринали бобів тих діти, сміючись. «Ходімо гріться!» – закричали. Зійшло вже сонце, траглі, слизь. Зареготались нехрещень, скрізь над болотом гала, зик. Орда, мов ріже, мов скажені, біжать до баб, ті, ні чечирк. Захочуть баби Бочаровські похапати на руки своїх дітей, але кров, принесена Дніпром, у верхів'я від себе не пустить, треті півні запіють, і зімкнеться над заклятими головами смоленське болото, що пімсті й руку здіймати не треба. Тоді сяде пімста в місячне човенце та й обернеться перемогою, і Дніпро потече, як і вічно тік, з кряжу до моря, а найостанніша Бочаровська баба, яка спала і з усіма до болота не йшла, з лихою кров'ю не говорила, встане змучена з печі, підніме дитину з горшка,
наварить голодної юшки, всіма забути, та й добре. On this day, shall the Dnieper bear the blood of the foe to the swamps of Smolensk, and all the wives of Bochary, 26 living souls and 22 souls, neither living nor dead, shall convene to converse with the blood. No sands there, nor no fields, but fen and mire and a cold gone down to the bone in the murk, and the Bochary wives shall behold the blood, how it floweth upstream, numb and dumb, the red ripples spreading over the face of the blood, the lead bullets leaping out of the blood and back into the blood, red-finned like perch fish, raising up the stench of death from the depths. And all each wife got at home is a post with one pot in the midst of the yard, and a yard with one pot all around that post, and one rotten stalk underneath that pot, and one hungry kid perched upon that pot, or else more than one. And the wives of Bochary shall go around, round and round the Smolensk swamps, rubbing blood over their arms and legs, rubbing some on their heads, but from within, for a sanguine song is a bloody song. And each wife shall howl unto other wives, 26 of them living souls, and 22 souls neither living nor dead. Howl and bawl till the second cock, our Ukrainian cock, for their fens and mires, their hamlets house, neither cocks nor cockerels. At that hour, through the surface of coagulating gore, a snow-white figure arises in a coronet of thorns. It's no mermaid coming out her mother to impugn. It's no lunatic who drowned rising up to see the moon, but is wandering on the march. It is vengeance on the march. Our vengeance doesn't know what to do with our foe. Enemy blood is in the swamp, black becomes the sea. On the white face there shows sorrow and hostility. What does righteous wrath require? Peace from ire to acquire. They shall behold the Bochary wives, that same figure wan and pale, and they'll hold it a rider that's off his rocker, his pale and greenish rocker coming after him, opening its maw and calling, come closer, and the wives of Bochary bedaubed with blood shall wade closer to the heart of the mire, howl and bawl to their death, that is to say, to our vengeance. What's that blood to them? Just fairy juice from a fairyland, just Burats, Chechens, Yakuts, Morvines, Ingush, though Morvines, that is to say, Moksha and Erzya, are the swamp that's literally next door, and they don't want to commune with that blood no more. They do not, whereas vengeance shall, as vengeance oft does do, walk about, keep mum, and stare at the Bochary wives with astonishment, for even to the swamps they wore furge and pearls, such as their mummery. Vengeance walks about no more, no vapor rises from its mouth. Dnipro does not flow in the muck except so slow. The wind has swept away clods of clouds and gone down to sleep in Ukraine. A silver sickle hangs in the sky, high over the gods, bathed in bloody juice. Everything everywhere says nothing, but lo, they've risen to the surface, the laughing offspring of the Bochary wives. Come out of the cold, the children cry in slime and slugs. Night's end is nigh, the unbaptized hoot with laughter, laughter for and laughter after, laughter Tatar, laughter slaughter, wade to mommy, son and daughter. And the wives of Bochary shall advance to take their kids into their arms, and the blood the Dnipro bore upstream shall not let go, and the mire of Smolensk close over accursed heads, and the third cock crow. Oh, the arms of women made idle the arms of vengeance. Then idle vengeance shall mount the crescent bark and float downstream, figuring victory, as the Dnipro resumes its wonted run from the highlands all the way to the sea. And the one remaining Bochary wife fell asleep, didn't go to the swamps, didn't daub her arms with black blood and gore, will rise exhausted from her stone stove bed and raise her kid perched upon the pot and heat up cold slop for breakfast. They all forgot her, which is a good thing. One thing we should mention, it's a translation of Eugene Mustashevsky, who is actually a professor at AAUS.
who is doing amazing translation on YouTube. Many Ukrainian things. Володимирові Бакуненку. Істинно кажу, було в небі над Україною червоне полярне сяйво війни. Біолюмінесценція крові на зеленій траві, як багряна мла над побоїщем пекуча й мерехтка. Нашим сотням небесним, хто зна скільки їх зараз, наших сотень небесних, з наших кривавих ратних полів, з наших вбитих небесних місць, з наших розбомблених драмтеатрів, і жінкам, і дітям, і ненародженим відчинився Елізіум. Тягарі всі лишилися на землі, сумніви, рани, біль, камені, спращі, пожарищ, хрести і надгробки зі знищених цвинтарів, цегла з руїн, залізо з залізобетону, на дні моря, рік та озер, на узбіччях доріг, метал і мертві метелики, ластівки й інші покійні речі. Обгорілі годинники, розстрелені монітори, пасочки з кулею в голові, машинки з дитячих майданчиків, занечищені меблі, промовища книг, на землі, на підлозі, сіль, цегли і черепиця, розбитий надрузький асфальт, на дахах, на дні моря, рік та озер, на узбіччях доріг, порцеляни і вишивані рушники. Але цей Елізіум відчинився і для всіх наших коней, собак, котів, вірних друзів, домашніх улюбленців, які за вітчизну і рідних своїх людей прийняли колоті, вогнепальні, рубані рани, які були святими, невинними, свято відданими, найдорожчим усім своїм затишних храмах, оселі домівок. Доброчесні і світлосердні, майже пророки, які віддали своє життя в любов і за любов, які лишили по собі у своїх господарів пам'ять світлу і чисту, бо жоден з них не тягав на міру голубленості та інших заслуг. Істинно кажу, в небі над Україною відчинився Елізіум і явив себе всюди по всьому світу. Червоне полярне сяйво, як зіниця, як око. Лінза Елізіуму показала нашим сотням небесним, хто зна скільки їх зараз, наших сотень небесних, з наших кривавих ратних полів, з наших вбитих небесних міст, з наших розбомблених драмтеатрів, і жінкам, і дітям, і ненародженим. Показала матерів їхніх убивць, батьків їхніх убивць, дітей їхніх убивць, ненароджених дітей їхніх убивць, сестер і братів їхніх катів, усюди по всьому світу, але особливо в Росії. А ще лінза Елізіуму показала всім нашим коням, собакам, котам, вірним друзям нашим, домашнім улюбленцям, показала домашніх улюбленців матерів убивць їхніх господарів, батьків убивць їхніх господарів, дітей убивць їхніх господарів, сестер і братів, катів їхніх господарів всюди по всьому світу, але особливо в Росії. Істинно кажу, зірвався великий сонячний вітер, зірвав великий покров, і ось відкрилося, настане день, і спливе гаряче, як кров, залізо Елізіума, і заворушиться гаряче, як кров, залізо на наших ратних полях, і зітхне гаряче, як кров, залізо в ранах загиблих і в ранах наших руїн, і заволають 100 мільйонів російських мін десь у наших садах, на дитячих майданчиках, у лісах, межі сіножатів, і піднімуться у безмежну безодню неба. Бо істинно кажу, біолюмінесценція крові має свою ціну, свою правду, свою нескінченну пам'ять, бо Елізіум має свою особливу силу, силу любові, силу відплати. Істинно кажу, настане день, і впадуть 100 мільйонів російських мін, гарячих, як кров, на голови наших убивць, особливо в Росії. I am telling you the truth. There was in the sky above Ukraine red aurora of war, bioluminescence of blood on green grass, like crimson haze over carnage sweltering, shimmering. Our heavenly hundreds, who knows how many there are now of our heavenly hundreds from our bloody battlefields, from our murdered heavenly cities, from our bombed out theaters. Elysium has opened to women, children, and unborn babies. Hardship, suffering, it all remained on earth,
doubts, wounds, pain, stones from slingshots, and from ashes, crosses, and churchyards, from destroyed cemeteries, bricks, from the ruined steel, from reinforced concrete at the bottom of the sea, rivers, and lakes. On roadside, metal and dead butterflies, swallows and other dead objects, charred clocks shot through monitors, mud pies in sandboxes with a bullet in the forehead, toy cars from playgrounds, furniture smeared in excrements, ruined books on the floor, on the ground, salt plaster shingles, exploded into tiniest pieces asphalt, on roofs, on the bottom of the rivers and lakes, along highways executed for nothing, cars crushed china, torn vyshyvankas. But Elysium opened up also for all of our horses, dogs, cats, devoted friends, favorite pets, that for the motherland and families of their relatives, for people close to them, took on stab, gunshot, and shard wounds. They were saint innocent creatures who had given their most precious. They are all, completely all, in the cozy temples of apartments and houses, devout and with a flame in their hearts, almost like flamens and prophets. They had given their lives because of love and for love. They have left fond and loving memories to their owners, the ones who survived, since not one of them was burdensome, as long as each one of them was pampered and adored, and they deserved it. I am telling you the truth. In the sky above Ukraine, Elysium has opened up and revealed itself everywhere, all over the world. Red aurora like the apple of an eye, like the eye. Lens of Elysium showed our heavenly hundreds. Who knows how many there are now of our heavenly hundreds, from our bloody battlefields, our murdered heavenly cities, our bombed out theaters, and women, children, and unborn babies, mothers of their killers, fathers of their killers, children of their killers, and unborn children of their killers, sisters and brothers of their executioners, all over the world, but mainly in Russia. And also, Lens of Elysium showed all our horses, dogs, cats, our devoted friends, house pets who belonged to mothers of their owners' killers, fathers of the owners' killers, children of the owners' killers, sister and brother of their owners' executioners, all over the world, but especially in Russia. I am telling you the truth. A strong, sunny wind lashed out and ripped off the enormous cloak, and it opened up. A day will come, and Elysium iron will rise up, arise from waters from the earth, hot like blood iron will start moving on our battlefields, and hot like blood iron will sigh in the wounds of the perished and in the wounds of our ruins, and 100 Russian minds will cry out somewhere in our gardens and playgrounds, in the woods, on our fields, among meadows, and the minds will soar into the boundless abyss of the sky. Since I am telling you the truth, bioluminescence of blood got its price, its truth, its infinite memory. Since Elysium got its special power, power of love and power of reckoning, I am telling the truth. A day will come, and 100 million of Russian minds will fall hot like blood on heads of our murderers, especially in Russia. Дякую, ви присутні, Герберт, яка переклала цей вірш. Marianna is very grateful to the translator who is here on the Halberstadt. That's for translation. Thank you. 115-й день війни. Серце впіймане в біль виною. 115-й день війни. Між душею і чужиною маріупольські бур'яни. З-під асфальту проростали, повисіювалися звери. Азовсталь, неживі квартали. Аж до оплю оксиген. В крематоріях щойно з печі чорні зуби і кисті рук, мертві гнізда людські й лелечі, тиші, гострий надсадний звук. Днес руйнує собою стіни. Стіни корчаться, кров тече, із акацієвої піни піднімається чорний щем. Вже без дому вікно розбите,
Чорні діри не мають меж. В цьому місті хотіли жити і любити, звичайно, теж. Під руїнами кров і води, що солоні давно від сліз. В цих руїнах нема свободи, лиш розбиті чуднива ліс. The heart trapped in guilt pain war's 115th day. Between soul and stranger, Mariupol's weeds sprouted from the asphalt, hung from the veins. As of stalled, dead suburbs up to the horizon, oxygen in crematoria just baked, blackened teeth and fingers, dead human and stork nests. The silence of a sharp, shrill sound shatters the walls today. The walls are writhing, blood flows from acacia blossoms, rising like a mustering of storks, a homeless window pane broken, infinite black holes. They wanted to live in this city and, of course, to love. And now there's only air, water salty from the tears, no freedom in these ruins, just the carcasses of suitcases. Yes, that's a translation of Emilia Glazer Vilenica. Лист написаний з Євпаторії. 25 Кремли, каже Наталя, відвезли на допит. Всіх били, нікого не вбили, але це не разі. Люди на пляжі, каже Наталя, огидне бидло. Я ходила на пляж, а тому не знаю, що казати. Мовчу. Наталя миє і витирає мою тарілку, знову миє і витирає. Вона хоче, щоб в кімнаті був протяг, щоб нарешті почався червень. Вона хоче, щоб все вляглося і заспокоїлося, пристрасті, крики, пилюка, щоб загоїлось коліно Віталіка, щоб знову все зрослося. Вона миє і витирає мою тарілку, знову миє і витирає. В неї розширюються зіниці. Загугла, каже. 25 кримських татар. Субота, 7 травня. І я гуглю ніби вперше. А потім ми удвох сидимо, я дивлюся на равлика, що повзе і повзе. У відкрите вікно вривається з протягом російською. Шнеля, шнеля. 25 Crimeans, says Natalia, taken for questioning, all beaten, nobody killed, at least for now. People on the beach, says Natalia, are dirty pigs. I went to the beach, so I don't know what to say. I say, stay silent. Natalia washes and dries my plate, washes and dries it again. She wants a cross breeze in the room, wants it to be June already, so that things can calm down, the pathos, thus the screaming, so Vitalik's knee can heal, so everything can grow back together. She washes and dries my plate, washes and dries it again. Her pupils dilate. Google says 25 Crimean Tatars, Saturday, May 7th, and I Google it as if I haven't already. And then we sit together. I watch a creeping snail, a snail. Meanwhile, from the open window, a burst in Russian, schnell, schnell. It's also Emilia Glazer Vilenica. Зараз я віддам слово, щоб були прочитані переклади Бабиного Яру, а тоді я пізніше прочитаю оригінал. So we have the Babyn Yar poetry there. We're actually going to start with English first, and then Marianna is going to read the original. Eyes filled with tears so dense they won't flow. Bitterer than salt, harder than stone. I try to build a home out of all that's here and beyond, back in my childhood. The sky, the sandbox, the toys I owned. I try to make up a mother, a Hava who would be mine, who'd wash my hair for me, who'd be there to name the things in the shop window. Staples like bread, milk, delicacies, dried flowers, the gliding joy of the ice rink. Nothing saves anymore. Nothing helps except maybe tears breaking through what remains of the body, its shallow surface. To survive, I must carry them in my suitcase, in my veins, heavy mechanisms of invention and wings and wings. I hold the bullet
Under my tongue, it tastes of plumbum, transporting me to the verge of a change as the sky gets closer. My heart feels as small as a throbbing vein beating softly. Don't be afraid, I tell it. Don't cry. You must breathe and speak. Schneller, schneller, they shout, but it's hard to keep going when you know this is it. The end. Your entire body stinks of death, the wounds that no longer heal, blooming scabs. It's a wonder I somehow manage still to put one foot in front of the other, passing corpses of those who'd collapsed, coatless and barefoot. I'm used to it now, not averting my gaze. May go for a closer look if I want to know why. That woman, for instance, got shot in the back, though she so loved singing, and all that she wanted was love. I enter a burning cloud, a wheezing fire. Here's another body, a child so small, all alone. I'm forced to lower my eyes up, pick it up in my arms, but every minute's a bullet that swells below my tongue, a nail driven into the heart. I'm following in the footsteps of Ezekiel, Aaron, Ora, Adam, Micha, Yehuda, Sarah. They're right here before me. We enter a cloud, smoke. I would collapse in the street right here or around the corner, but the guards wouldn't tolerate any disorder in my bag. I've collected some things for the road, just as people are wont to do at the end of times. Keys, letters, and photographs, and a brooch, cash hardly worth mentioning, a few banknotes treading across the dust as if it were heavy snow. We avoid the shell holes, bodies, traces of waste. They burst in, told us to pack what we value most. All I took was a blanket, some water, a loaf of bread. The policeman frowned at the shabbiness of the place. It imploded under his gaze as I too collapse. I depart, never to return. I comprehend, I see our fate through the throbbing of this heavy, dense light. I would die right here in the street. That's why I don't weep, setting my bag on the cobblestone. I carry only a name. I am Rachel. Hundreds of streets could fill this vastness, this open space. Ivan says to Neva, this place resembles Babylon, except what's getting mixed are not languages, but silences, bones, even though bodies are kept separate. I, for one, hang on to my folks from 33, you to your newcomers from 41, that old woman's starting to reek, that young one's a new arrival. They're lying close to the edge, so lonely yet not alone, like those living on the frontier who no longer know who's from around here and who's a stranger, remembering all. When the ice melts, the young woman glides over the thawing corpses lifted up by arms so unlike yours or mine, in a white unbuttoned blouse like the ones we spotted flickering over the rail cars filled with restless and noisy souls, frozen stiff, stuck to the wooden boards, turned to ash in kerchiefs and caps. She's but a little younger than us, yet with no bullet in her head, no bullet in her heart, no clay in her mouth. Boy, Yarna, Yarna. If I survive, I'll simply be a tata. Like any dad, like mine or Raya's, I'll carry gingerbreads to give away. I'll simply be a dad. Dads do not die. I'll have some kids like Yonya and myself. 3 or 4 automobiles. I'll sport a scar on my right hand. I'll keep a dovecot and albino mice. I'll have a mama, gentle, kind, with hands that feel so soft, so warm. I will survive. I have no right to die here in this ditch alone without my mom. In order to bear witness, I need not survive. I only need to persist for the sake of the voice. To survive in this war cursed by all that's divine would be a betrayal, a mortal offense. I lie under the weight of the hardened sky, bodies still warm, or at least so they seem. A bullet is lodged in my chest. Do not disturb my circles, clot nicely, I plead. The skies
within reach, so close to the heart. In order to bear witness, I must persist. Get out, they shoot in bursts, and terror builds up. The living go mad. I'm going out of my mind. I felt terror twice. First, when Vilenica was shot, yet all I could feel was weariness, thirst, no despair. Then Mama told me how our David was burned alive right in front of their house in Irpin near Kyiv. The lot fell to me to persist for the sake of those all around, to the left, to the right, everywhere. I heard someone's breathing a moment ago. It stopped. I need to persist in order to witness. Forgive me. And yet, I will utter it. And yet, I'll accept it all by saying, not saying, like walking into the sea. War means an obscurity, a terrible dark of woe. It means a despair, a naked and piercing grief. I saw the Dnipro last night, didn't make it to the Dnipro. I watched from the distance its waters, its rolling waves, the yellowing leaves of flame, and the ancient boats peaked with decaying planks from under the surface. White seagulls were searching in vain for a witness to their unavian cries, mourning the dying town. I cried out non-humanly, stopped myself, bit my tongue, and now I will utter it. Presence is always twofold. Where center drilled beats, a bullet goes in and out, not one set apart. We're all of us strung together. The sun reaches its zenith as if it has risen up to witness us from above, and how we're dying here, how we're meandering, watching the river flow, because we get slaughtered. Adelka, Miriam, Deborah, all lie in the ravine. I bear such a great woe, it turns heart to stone and makes the soul turn transparent. It grows ever thinner, and that means no less than death. Its being is twofold, for death really means together, with Deborah, Adelka, and Miriam as far as celestial depth, as far as the Dnipro's flow in the timeless ether. In the room there hung, in the room there hung, in the room there hung, wedding dress white and long. Now I put it away, now I put it away, now I put it away, for my David got killed. Einsatzgruppe Sonderkommando, Einsatzgruppe Sonderkommando, Einsatzgruppe Sonderkommando, and SS execution squad. We were happy, David and I, we were happy. David and I. David and I were in love. And in the morning his mother came, and in the morning his mother came. In the morning his mother came, asked me if I already knew. Didn't know, didn't sleep all night, didn't know, didn't sleep all night, didn't know, didn't sleep all night, heard some shots from the yard. I'm a mother no more, she said. I'm a mother no more, she said. I'm a mother no more, she said. May you, woman, be cursed. He's gone and you're still alive. He's gone and you're still alive. He's gone and you're still alive. That's your punishment, Virka. That's my punishment, Mama dear. So I sway and I sing a ditty, drowning out the shots from the yard, dying little by little. We used to come here to build a bonfire most often with Yakub and Leone. He's next to me now. His tooth is chipped. We'd examine the cinders, read them like old shamans, poppies, and soot. Check this out, faces with gaping mouths. All of the mouths here now have been stuffed with soil, so densely packed that one
cannot let out a sound, every man for himself and dies on his own, but I'm dying to fall asleep and to live and to laugh like a nut. The machine gun bursts in the distance, and no more school, summer break. Mother said, better not go outdoors, but I went anyway and roamed round our neighborhood, sometimes with Rutka and Yoska, the neighbor's brood. Rutka was always hungry, kept staring, sniffing around, catching the sense of food. Stop begging, you fool, lay low. And then there was a raid, and we dove into alleys, a secret nook, dogs chasing after us. Yoska yelled, run, run, run. So I ran through the inner courtyards and I got away. Yoska and Rutka were discovered the morning after, caught by the bullets. I did not cry. An awful pain. Flies everywhere on Celia, and the recent arrivals from the village lay as in a game, doing their best to hold still. Soon I was caught in a raid, rounded up and driven here to Babyn Yar. In the heat, an ancient man next to me ran a fever. He said, look, sky, it's turning silver, but it looks blue to me. By my side, already far away, Leonel, very close, feels his bruised lips still swelling. What if my pigeons locked up in the cove? No rain. What if they die in there, trapped, and no one's coming? This is the yard where Hans does his work. These are the shells from the bullets that mark. These are the tracks of the gun, of the feet. Hans grew tired. It's quiet, all in one blow. Impossible. Someone would get up and run, perhaps, but Kuno coughs up a laugh and a burst. This is Fritz as he leans over Rivka, 3 wounds. These are earrings, a wedding band, all of them loose. This is her face, framed in a gold, in a braid. This is her belly, child inside. Rivka senses a heartbeat under her sash. Fritz shoots into her belly and says, what trash? This is Albert, the brother of Jonah the Jew. These are the splinters stuck under his nails. This is the bruise on a pale, dusty face. Sarah whined, let us go, dear Albert, it's time. He was clinging on to the jam, to the house. He would rather be dead within its 4 walls, but instead in a pit, and his kin is with him. This is the sleeve that got torn on the way, rather its trace. This is grass, scarlet clay. These are bodies and corpses. This is Miriam, the younger, who used to be blessed. This is her daughter wrapped in an embrace by her mother's side. She emanates warmth. This is the mist over the yard, the shell pink glow. This is the poem with which I scream. I can only do this, nothing else. The poem that works for a God-given cause, tearing into your face, cramped in a scowl to the very bone, scorching like Anthony's fire, this insatiable poem conceived above. I carry it like Rachel to Ephraim, son of morning, poem of Benjamin, all at once a soldier, and the legions in the nests of tears, a healing venom, sigmas of letters, smoldering like stigmas. Jeanne Оксана Максимчук and Max Rosichinski. Наповнити очі такими сльозами, щоб не текли, солонішими, ніж сіль, кам'янішими, ніж камінь. І дім збудувати з усього, що всюди, і не знати, коли було у дитинстві, у небі, пісочниці, під руками. Придумати маму, нехай буде хава, таку, що була моя, щоб голову мила мені. Що була, чи просто була зі мною, називаючи речі в крамниці, де хліб, молоко, але ще по краях вітрини багато зимового сковзанки, щастя і спустою. Мене вже не рятує ніщо, чи ніщо, крім, можливо, сліз, які проламують тло, поверхню і дещицю решти тіла. Щоби не вмерти, я мушу мати в судинах на дні і на дні валіз
важкі механізми придумування, витіс крила. У мене куля під язиком, точніше гільза. Присмак металу дає відчуття перетворень. Небо стає звичайним мені відкритим. Як жилка під шкірою б'ється серце, от б'ється серце собі помалу. Не бійся, тільки не плач, кажу йому. Ти мусиш дихати, говорити. Мене викрикують шнеля, шнеля. А йти так важко, і особливо йти, коли знаєш, що це вже все, і запах смерті всотався в струпи на тілі рани. Вони не гояться, і взагалі це насправді диво, що я ще здатен переступати, робити кроки. Довкола трупи різних людей, переважно босі. Взуття знімаю з усіх убитих, я звик, очей тепер не відводжу, і навіть іноді хочу знати. Чому, наприклад, стріляли в спину жінці, яка хотіла любити, тому що жінка хоче любити, а надто якщо любить співати. Цей дим попереду, сам в пожежі, і знову тіло лежить дитина. Отут я мушу відвести очі. Дитина дуже мала, без мами. Я, може, взяв би її на руки. Та зараз кожна моя хвилина, як куля під язиком, точніше, як цвяшок в серці. Піду слідами Язикиїля, Арона, Ори, Адама, Міхи, Єгуди, Сари. Вони відразу переді мною. Ступаємо в небо кудись за хмару. Я би вмерла на вулиці цій, або тій, що за рогом. Та конвой не дозволить, стається. Проси. У валізі не те, щоб речі збирали з дорогу, як збираються люди в дорогу в останні часи. Тільки ключі, листи, фотографії, брошки і гроші. Ну, не те, щоб гроші, всього лише кілька банкнот. Ми бредемо по куряві літній, немов по пороші, обминаючи вирви, тіла і сліди нечистот. Увірвалися в дім. Наказали все цінно взяти. Я взяла теплий плат, трохи хліба і трохи води, а СС відскривив свій спав на вбогі з кімнати, що запалися раптом в ніщо, як і я, назавжди. А тепер я йду назавжди, розумію і бачу всю приреченість нашу крізь світло щільного ясу. Я би вмерла на вулиці цій, і тому я не плачу. Я лишаю валізу на бруці, ім'я лиш несу. Я Рахиля. Тут могли б бути сотні вулиць, але вулиць немає. Іван каже, Наві, дивися, це місце немов Вавилона. Тут у нас перемішано немови, мовчання і кості. Хоча деякі не перемішано. Я зі своїм із 33-го, ти зі своїм із 41-го. Ви тут були новенькі. А ота баба вже вся потрухла, та молодуха робилась пізніше. Вони тут з краю у битві собі самі. Ну, по правді, то таки не самі, а десь так, як колись було з людям на присілку. Коли не дуже то й дивляться, де свої, то чужі все пам'ятають. А коли облітає лід, ота молода ширяє над підприталених крилах власної пам'яті, не такої, як твоя і моя, білій незапненій вишиванці, як ті, що виготіли над ешелонами, яких готіли і клекотали душі примерзлі до дерева на підлозі пожарища, в пустинах і картузах. Вона тільки трохи за нас молодша, без кулі в голові, без кулі в серці, без глини під язиком. Ой, Ярина, Ярина. Я виживу і стану просто татом. Тим, як мій, або як тато раю. У мене буде пряників багато. Я буду татом, тато не вмирає. У мене будуть діти, я і Йоні, і буде 2 чи 3 автомобілі, і буде шрам великий на долоні, і голубник, і навіть миші білі. І буде мама ніжна, і ласкава, із ніжними і теплими руками. Я виживу, бо я не маю права вмерти тут, в цій ямі, сам без мами.
Щоб свідчити, мушу вціліти. Не вижити, ні. Вціліти – це інше, ніж вижити голосу ради. Вижити в цій перепроклятій Богом війні подібно до зради. І вдруге, до смертної зради. Лежу під вагою небесної твердії тіл, ще те, котрі теплі, принаймні здаються такими. У мене десь куля у грудях. Не руш моїх кіл, волаю до кулі, сукровиця гусне. Сахкими стають небеса, коли серце йде з голові, щоб свідчити мушу вціліти і вибрати з ями. Стріляють короткими чергами, щоб живі встигали створити. Страху боюсь, до нестями. Я двічі боялася, каліка вбили мені, а я відчувала не відчай, лиш спрагу і втому. А ще коли мама сказала, що в них в Ірпені Давида спалили живцем коло їх додому. Тепер я всього лише мушу вціліти. Це тих, хто тут коло мене. І зліва, і справа, і всюди. До здихові ще я це чула. Та врешті затих. Щоб свідчити, мушу вціліти. Простіть мені. Я все ж таки це промовлю. Я все ж таки це прийму, сказавши і не сказавши, неначе відомо. Війна означає безвість і болю страшну пітьму, а ще означає відчай і голод, і горе. Я був на Дніпрі учора. Насправді не на Дніпрі, а просто здаля дивився на воду і хвилі. Горіло рудаве листя дерев, і човни старі ховалися під водою і гнилом. А чайки білі даремно шукали свідками свій непташиний крик, оплакуючи рибали і просто загибель міста. Я заридав нелюдське, тому прикусив язик. Лиш зараз я це промовлю. Присутні завжди двоїста, просвердлені намистинами. Хтось кулею наскрізь, хтось нанизані намистинами, і жодна не є окремо. І сонце стоїть так високо, немов воно піднялось, щоб місто згори побачити. І як ми у ньому бремо, і як ми в ньому ходимо дивитися на ріку, тому що нас убивають. Аделька, Мір'ян, Дебора лежать у яру, розстріляні. Я маю печаль таку, що серце зробилось каменем, і стала душа прозора. І тоншає все, і тоншає. А це означає смерть і сутність її двоїстого смерть. Це насправді разом з Аделькою і Деборою, з Мір'ян, доки небо тверді, і доки Дніпро і круче у досвідах за часом. У кімнаті була весілля, у кімнаті була весілля, у кімнаті була весілля, біла сукня весільна. Я у шафу її сховала, я у шафу її сховала, я у шафу її сховала. Подавити вбив. Айзенсгруппа Зондеркоманда, Айзенсгруппа Зондеркоманда, Айзенсгруппа Зондеркоманда, поліцаї, СС, розстріляна. Ми з Давидом були щасливі. Ми з Давидом були щасливі. Ми з Давидом були щасливі. Ми з Давидом любили. Мама вранці його прибігла. Мама вранці його прибігла. Мама вранці його прибігла, запитала, чи знаю. Я не знала, всю ніч не спала. Я не знала, всю ніч не спала. Я не знала, всю ніч не спала. Чула постріли з ями. Я не маю вже, каже, сина. Я не маю вже, каже, сина. Я не маю вже, каже, сина, а тебе проклинаю. Ти живеш, а його не стало. Ти живеш, а його не стало. Ти живеш, а його не стало. Мається Вірко за кару. Я за кару, це мама маю. От, стою і співаю, щоб не чути пострілів з яру. І потрошки вмираю. Ми були тут, палили вогнище.
найчастіше Льоня і Яків. Льоня тут коло мене майже, в нього чорна щербинка в зубі. А коли вже догорало, він казав серцевини маків. І дивіться, якісь обличчя, і поруч інші, червоногубі. Зараз тут всі роти з землею. Хтось ковтав, намагався кричати. Та не вийшло кричати, що ви. В тісноті тріскотливі, сперті, і всі вмирали за себе кожен. А мені захотілося спати. А тоді захотілося жити і реготати чомусь до смерті. Кулеметні далекі черги, ми вже не ходили в школу. Мами навіть мене просили не виходити в двір, хоч літо. Але я утікав із дому, аж до ночі блукав по колу, і зі мною блукали іноді, а гранаті молодші діти. Рудка вічно хотіла їсти, задивлялась на вікна темні і постійно повітря нюхала. Контентуйся, її просила. Вона все ніяк. Облава почалась. Ми входили таємні, а вони навздогін з псами. Юська крикнув: біжіть щосили. Я побіг і побіг дворами. Рятувався тоді на диво. Йоська і Рудка знайшли уранці, їх таки наздогнали в колі. Я дивився на них, не плакав, та на серці було жахливо. Розлітали зелені мухи. Тітка Циля й новоприбулі теж лежали рядком тихенько і мовчали, як лиш уміли. Я ж на завтра попав в облаву, Babyn Yar повезли в спеку, дядько поруч стогнав і марив, ніби небо зробилось біле. Поглянув, звичайно, синє. Жінка поруч була далеко. Нас усіх розстріляють зараз. На щоках легтять рум'янці. Льоня тут коло мене майже, в нього верхня губа розбита. А в мене там голуби зачинені. Хто ж їх випустить рано вранці? Це ж вони там усі погинуть. Голуб'ятні, без крихти житла. Ось яр, у якому розстрілює Ганс. Ось гільзи від куль, що влучають у нас. Ось сліди і відбитки кулемета і ніг. Ганс замучився з тих. Неможливо, щоб всіх. Хтось би, може, піднявся, хтось би, може, побіг. Але кун вихаркує чергу і сміх. Ось Фріц колоритку зо 3 рани. Але ось обручка, сережки, все занадто мале. Ось обличчя її золоте все життя. Ось великий живіт і в утробі дитя. Ривка чує усе, навіть серцебиття. Фриц стріляє в живіт і горить сміття. Ось Альберт, брат убитого Йона, єврей. Ось під нігтями в нього 2 скалки з дверей. Ось червоний рубець на обличчі блідім. Сара квилила: йдемо, ходімо, ходім. Він чіплявся за одвірок, хапався за тім. Він хотів би і жити, і вмерти у нім. Але ось він у ямі, і рідні з ним. Ось роздертий рукав, тобто слід рукава. Ось брунатна від крові земля і трава. Ось тіла, і тіла, і тіла, і тіла. Ось Мір'ям молода, що щаслива була. Ось її обіймає вже мертва мала, бідна Циля, і гріє теплом без тепла. Ось над яром вуста і рожева ім'я. Вірш, яким кричу, тому що можу тільки це робити, тільки це. Вірш, який роботу робить Божу, а тоді роздряпує лице, зведене судомою до кості, і горить Антоновим вогнем. Вірш ненадлий, вірш у високості, йду з ним, як Рахиль Вифлеєм. Сине Тули, вірша Бен'яміне, сам у полі воїн, сам же й рать. Бублах сліз, отруйне кровоспин, але букви стигмом блять. Я хочу сказати неприємну річ. Мене дуже відволікали звуки. Мені було дуже погано читати сьогодні. Маю на увазі скальпухався. Може бути? Я просто кажу, як я читала, але мені дуже смішно. When this is the sound of this computer, probably like Skype or something was very disturbing. No, it was Then I
sound, I don't think she's hearing, so if you're noise sensitive, it's a thin, could be the light too, it's a high whine. Yeah. I'm so sorry. It's not that she's having. It's not a very soundproof room, unfortunately. Yeah, so there was some technical difficulties which unfortunately made this reading very difficult for Marianna, but Відволікають людські звуки, вони машинці відволікають дуже. this technical sound Хтось чхав, чи кашляв, це не заважало. yeah, was very disturbing for her, but I would say the reading was like amazing. Thank you, Marianna. So we are still captivated into these words, into the sounds. I would like to open the floor for questions and also say thank you to Marianna for reading. Thank you for having a wonderful rendering as well. So Marianna was like moving from reliving this multiple tragedies when the war came and it's kind of unrelentless a line of tragic events produced this amazing collection of poetry, and Marianna is still working on more. I think I can open with the question how it's possible to continue reliving all of this. Що одна трагедія перейшла в іншу, і ви тільки пережили ці голоси, і знов почалася українська війна, де ви знаходите можливість якось існувати попри це все. Взагалі, я думаю, що людська душа – це одна з найзагадковіших істот в цьому всесвіті. Ми про свою душу дуже мало знаємо, насправді. І я пам'ятаю, як мене в дитинстві вразило, коли я побачила, що наш сусід сильніше плакав за котом, ніж перед тим плакав за своїм дідусем. І це парадокс того, як ми переживаємо біль. Ну, і що для нас є більше, що менше, вона завжди вражав дуже сильно. Marianna said that the human soul is quite an enigmatic thing, and she remembers she was very, as a child, very disturbed and confused when their neighbor was more upset when his cat died than when his grandfather died. So the way our, the humans sometimes take in and live through the pain is very different. І для мене фактично одна з найбільших болів в моєму житті був цей от фікційний біль, який я прожила, коли писала ці голоси. One of the biggest pains in my life was this fictitious one, the one that I haven't actually lived myself when I was writing these voices. Тому я не раз говорила з чоловіком, який бачив, наскільки мені важко це було писати, що це та, я розумію, що це фікція, що цього не стається, що це просто те, що пишеться на папері. When I talked to somebody, who saw how difficult it was for me, I did know it's a fiction. I did know that it happens in paper, and this isn't made up. Але в якийсь момент я відчула, що на це реагує моє тіло. But at one point, I just felt that my body reacts to it. Вже через кілька років, коли я пішла на терапію, я зрозуміла, що це найбільше в моєму житті ПТСР. So after a Я сильно змінила. few years when I went to the therapy, I realized that
I actually have a very strong PTSD from this experience, and it changed me a lot. Я не можу сказати, що це був вигаданий біль, тому що в мене були певні передумови його відчути. Я їздила на фронт, і це був мій особистий досвід. Тобто йдеться про те, що я бачила. Але я думаю, що в той момент, коли я їздила в визволені та окуповані міста і села Донецької і Луганської областей, то я була настільки близько до лінії фронту. Я, до речі, тоді була з Галею круг в поїздці, що коли ми виїжджали від військових, одна машина трохи пригальмувала, хтось хотів зробити фотографію, і метрів за 15 від цієї машини розірвався снаряд. Тобто це було зовсім близько до лінії фронту. Я пам'ятаю, що я тоді мала такий, тобто я так іноді, коли людина на роботі, вона дізнається про якусь велику трагедію в своїй сім'ї, вона це потім ніби відкладає на потім. Я через це пройшла, коли помер мій батько, я мусила займатися перекладами. І я відклала це на потім. І, власне, коли я їхала машиною з волонтерами через Донбас, я певні речі теж ніби відклала на потім. So I can't say that it's completely fictitious on the other hand, because it sort of comes out to this pain that I felt when I saw the occupied territories when I traveled there in 2016. And there were some really traumatic things that happened to us. And I was actually, Marianna was actually there with another poet that's going to read later in the month, Halina Kruk. And when they were driving in the car that was quite close to the front, so they were hit, the car was hit about 15 meters away from them. And separately, shells of, this sometimes happens when somebody is working and they're not able to relive the traumatic experience, which happened to Marianna when her father passed away. But at the same time, she wasn't able to grieve because she was working on some translations. В момент, коли мені почали писатися ці голоси, мені здається, що ці відкладені емоції, цей відкладений біль, він вступив в резонанс один з одним. І тому в цій книжці цей біль, який всередині цієї книжки більший, ніж кожен з тих болів, зокрема, хоча їх проживала досить сильно. Це були мої глибокі справжні емоції, але мені здається, що воно, власне, зійшлося тоді в одному і зрозуміло. So I think, what happened to me that at that point, like I was delaying some emotions and some responses, but they kind of came together when I started reading these, when I started writing these voices, and it resonated as this pain that affected me so much. І коли я потім, коли ця книжка вже вийшла, я зрозуміла, що можу заново вчитися жити. І, властиво, способом жити виявилося тільки одне, дві речі: любити і писати. Тобто, насправді, без цих двох речей я не знаю, чи я б змогла вийти з того, в чому я опинилась, коли ці голоси були написані. So, after I finished the book, that I feel like, how do I live afterwards with all of this? And there were only two solutions, is to write and to love. So this is kind of like how I try to live afterwards and to survive after writing. Thank you so much for this wonderful answer to the question. We have some questions from the audience. Yes. Yes, I am a student in the arts class, and we discussed your poetry as well as, in general, we talk a lot about Ukrainian cinema and literature. And I'm just curious to know, especially as someone you say you translate things yourself, how do things translate, or how well do you think they translate? And if things are taken away from it, whether it be the emotional impact, the rhythm, the cadence of the poem, is it really changed through translation? And do you help in the translation process in terms of, do you validate
specific words used, because sometimes I know with languages, there's no perfect translations. So what effect does that have on her poetry and how her work comes across? Я дуже дякую за це питання, бо власне я в якомусь інтерв'ю сказала, що якби я не була перекладачем, я також не змогла написати. So that once in the interview, actually said if I wasn't a translator, I probably wouldn't be able to write this book. Одна з причин це моя навичка перекладача. Я вважаю, що перекладач це посудина пуста. Тобто вона мусить, перекладач мусить бути в момент перекладу настільки пустим, щоб впустити в себе повністю автора, якого він перекладає. So the translator in a way needs to be so empty, it's himself to really let the other author to kind of incite themselves, not to cloud it with their own kind of personality in the translation. І в мене є певна переконаність, що коли я вже вибрала перекладача, я не втручаюся ніяким чином в те, що він перекладає. То я можу відповісти на його питання, але ніколи не приходжу зі своїми коментарями чи порадами. So I have what I think should be happening, and what I do is when I pick the translator, I don't actually try to interfere and tell the translator, oh, this is not right, and this is my comment, only when the translator asks me. Бо властиво я дуже вірю в метафізику вірша. Те, що він має своє існування як ДНК. І робота перекладача – це його повністю перенародити. І я не можу казати, поміняйте в цьому віршеві один ген, або ручку, або ніжку. Тобто тим більше, що я в тій мові, на яку перекладається вірш, я не є native speaker, і я не знаю, як краще. I believe in the metaphysics of the verse as a kind of a standalone thing that has its own DNA, and like without being a native speaker in another language, I'm not the one to say, oh, change this DNA and twist this arm. So it kind of stands by itself. Тому в усіх абсолютно випадках моїх перекладів моїх віршів в інші мови, це завжди я ознайомлювалася з готовим текстом. Тільки вже, коли це було пишеться. So with all my translations, I usually found, I would read through translations after they were already published in the book or ready. You're letting them go with children. Ви їх відпускаєте як дітей. Якби я була Станіславом Лемом, мені б було байдуже, що з моїм Солярісом зробив Тарковський, тому що я вважаю, що в іншій мові текст отримує інше життя зовсім. So if I was, Stanislav Lam, I probably would not care what Tarkovsky did with Solaris, because in a different language that, and especially here in visual language, it's very different. It gets its new life. Thank you. Great question. Any other questions or comments? Yes, Evan. Do you perform the poetry live often, and is it frequently harder to perform it live? I imagine that over time it gets easier, but I know it's still a difficult topic. Does it become lighter? Do you remove yourself from the topic? Наскільки ти часто читаєш живу? Чи стає простіше з часом значно? Не стає простіше. Я насправді тут є люди, які знають, які читають в різних станах. І коли я можу включатися в емоції, відчуття, я читаю. Сьогоднішнім читанням я не задоволена, бо я відчуваю, що я не змогла повністю себе віддати тому читанню.
Тому що мене власне відволікало дещо, але власне тому парадокс, що мені не стає легше читати. Я весь час це внутрішньо переживаю, і мені здається, що взагалі голос для вірша це є якби частина його істоти, існування. Поезія виникла як щось, що говорилося голосом. So no, it doesn't get easier. And I usually like really live in the emotion of the poem, so which is why I'm kind of unhappy today, because I felt like I was distracted and couldn't really get fully into it emotionally. And in general, like the poetry is like poetry being voiced is something very important, because poetry was born to be voiced, and therefore its performance is very much a part. Але тут не тільки питання, власне, того, що ти читаєш слова, ну там наповнити очі такими сльозами, що це не є голос вірші. Тобто для мене голос вірша це та от абсолютна відповідність значення тому, як воно звучить. Тобто це не декламація. So it's not about the declamation of just like making, you know, the sound. It's actually about finding this connection between what's on the page in terms of words and what's inside you. Я дуже вдячна Кетрін, яка вже пішла, бо вона, власне, не декламувала мої вірші. В перекладі це було в певному сенсі вона прочитала це більше голосом, ніж сама прочитала я. Тобто вона знайшла повністю справжній голос для цього звучання. So she's very grateful to the reader today, to Catherine, because she actually today really found that voice, and she was really honored. And she wasn't like, you know, she wasn't actory. She wasn't really trying to perform. Thank you. That's a great. Maybe there was some question in the web or mistake, no? We're a bit out of time. Do we have any online questions? No, it doesn't. Because we had online listeners. And we appreciate their participation. It dropped. Thank you all, of course, who visited. What is the website for your YouTube, you know? The Jordan For the Center, recording. it's just Yeah. NYU Jordan Center. If you NYU search that, Jordan yeah, Center? if you search that on YouTube, it will come up and the recording will be there. So it's not on the Jordan Center website. You have to search on YouTube. It'll be on YouTube, but on our website in the record of the event, there'll be a link to the YouTube as well. So you can go back to the website too. Thank you so much. Thank you. Дуже everyone. подякую. Yeah.